এই ভিডিঅ'টোত মই HSLC 2022 এক্সামৰ বাবে ইংলিছ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনৰ এটা টপিক সেইটো হ'ল লেটাৰ ৰাইটিং যেটো এভৰি ইয়াৰত 5 মাৰ্কছৰ বাবে আহে সো এই ভিডিঅ'টোত মই এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ লেটাৰ ৰাইটিং উইথ আনসাৰ দিম যেটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ HSLC এক্সামত কেইবাবাৰো আহিছে সো লেটাৰ ৰাইটিংটো HSLC 2022 বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এটো আহিব পাৰে সো ওয়াচ দিস ভিডিও টিল এন্ড যদি চ্যানেলটো নতুন হতে হয় তাহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে নাও সো লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও সো লেটার রাইটিং টু write a letter in a local newspaper expressing your concern over the increased incidents of crime against women in India. So etor answer tomaloke likhiba to the editor Assam Tribune Chandmari Guwahati tar pisot subject likhiba increased incident of crime against women in India tar pisot tomaloke dear sir di pelai start kori likhiba I would like to draw your kind attention to the increased incident of crime against women so that it gets a space in your estimate daily. তার পিছত তোমালোকে প্যারাটো চেঞ্জ কৰি লিখিবা crime against women is not decreasing, it has been increasing day by day even thought we have become a modern society. The male chauvinism still exists in India, though the country is developing. The thoughts of most of the people still blocked in the narrow borders of thinking women as a burden, having no respect towards men. But it is strange that these people regards the goddess call their land as Bharat Ma. India is a land that worships many goddesses. Still, crime against women is increasing. With this, I end my letter. I am looking forward to your cooperation. তাৰ পিছত তোমালোকে হেকত yours faithfully XYZ এটা লিখি দিবা সো ইয়াত তোমালোকে নিজৰ নামটো শ্বেয়াৰ নকৰিবা সো এইটো আছিল এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইংলিছ লেটাৰ ৰাইটিং ফৰ HSLC এক্সাম 2022 তোমালোকে লিখি কি ল'বা কিয়নো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিয়নো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰত বহুবাৰ আহিছিল HSLC এক্সামত সো থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং গুড বাই